اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ ان کی محض آرزوئیں ہیں۔ کہہ دو اپنی کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ہاں حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے اور نیک عمل کرے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی راہ پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی راہ پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہل لوگ غیر اہل کتاب بھی ایسی ہی بات کہنے لگے، پس اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کو اس بات کا حق نہ تھا کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ And they say, none will enter paradise except one who is a Jew or a Christian. That is merely their wishful thinking. Say, produce your proof if you should be truthful. Yes, whoever submits his face himself to Allah while being a doer of good, then his reward is with his Lord, and there will be no fear concerning them, nor will they grieve. The Jews say the Christians have nothing true to stand on, and the Christians say the Jews have nothing to stand on. Although they both recite the scripture, thus the ignorant speak in a similar way. But Allah will judge between them on the day of resurrection concerning that over which they used to differ. And who is more unjust than one who prevents the name of Allah from being mentioned in his mosques and strives toward their destruction? It is not for them to enter them except in fear. For them in this world is disgrace, and they will have in the hereafter a great punishment. And to Allah belongs the east and the west. So wherever you might turn, there is the face of Allah. Indeed, Allah is all encompassing and knowing. آیت نمبر 111 اہل کتاب کے غلط عقیدے اور جھوٹی امیدوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ صرف ان کی قوم یا ان کا مذہب ہی جنت کا حقدار ہے، چاہے ان کے اعمال جیسے بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو باطل قرار دیا اور کہا کہ جنت کا داخلہ اعمال اور سچائی پر مبنی ہے، نہ کہ صرف دعووں پر۔
आयत नंबर 112 में अल्लाह ताला वाज़े फरमाते हैं कि जन्नत का मयार इस्लाम यानी अल्लाह के आगे मुकम्मल झुकाव और अमले साले है। चाहे कोई किसी कौम या मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर वो अल्लाह के सामने झुक जाए और नेक अमल करे तो अल्लाह के यहाँ इसके लिए अजर अजीम है। यही निजात का असल असूल है। आयत नंबर 113 में मजहबी तासुब, बुग़्ज़ और फिरका वारियत पर तनकीद है। अहले किताब आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं, हालांकि दोनों किताब पढ़ते हैं और नादान जाहल लोग भी इन्हीं की बातें दोहराते हैं। अल्लाह ताला बताते हैं कि असल फैसला कयामत के दिन होगा जहां हक को बातिल अलग हो जाएगा। आयत नंबर 114 इन लोगों की मजम्मत करती है जो मसाजिद की बेहुरमती करते हैं, इबादत से रोकते हैं या इनको वीरान करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। इनके लिए दुनिया में जिल्लत है और आखिरत में सख्त सजा। ये मस्जिद अक्सा की बेहुरमती पर भी इशारा हो सकता है या हर इस हरकत पर जो अल्लाह के घर के खिलाफ हो। आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला वाज़े फरमाते हैं कि वो जगहों और सिमतों का मोहताज नहीं है, असल इबादत नीयत और इखलास पर है। अल्लाह ताला हर जगह है और वो तुम्हारे अमाल से खूब वाकिफ है। अगर कभी सिमत का तयन ना हो सके या मजबूरी हो तो फिक्र ना करो, अल्लाह हर जगह मौजूद है। Explanation. Verse 111 exposes the baseless claims made by Jews and Christians that only their own group will enter paradise. Allah declares such statements to be mere desires, not based on truth. True salvation requires evidence, faith, submission, and righteous deeds, not ancestral pride or community affiliation. Verse 112 contrasts to sectarian claims. Allah presents the true path to paradise. Anyone regardless of background who sincerely submits to Allah and does righteous deeds will be rewarded. They will neither fear nor grieve on the day of judgment. This reflects the universal nature of Islam. In verse 113, Allah criticized both Jews and Christians for accusing each other of being misguided, even though both read their scriptures. Such disputes are not new. Ignorant people throughout history have made similar baseless claims. Allah reminds them and us that He alone will judge all disputes on the day of judgment. Verse 114 strongly condemns those who prevent people from worshipping in mosques or try to destroy them. Such actions are considered among the greatest forms of injustice. These people deserve disgrace in this world and severe punishment in the hereafter. This may also refer to those who defiled or occupied the sacred boast Al-Masjid Al-Haram in Makkah or Al-Aqsa in Jerusalem. Verse 115 teaches that Allah is not confined to any specific direction or place. Whether facing east or west, a sincere worshipper's prayer reaches Allah. He is present and aware everywhere. This also comforts Muslims when facing difficulties in determining the Qibla, especially during travel or emergency. Thank you for watching. Please keep connected to Quran.